Good evening to Kwanilizanyo ku Junction Ogambo Chejori Jesus Dokwango Chilava. We are hoping that you're doing well, happy and content in every way. Auntie Sumakula and Pavi. Who should prepare a girl for marriage? And who should do it? And when? Ndowoza. And how best? And how best? And what should be in the curriculum? Kwegamba ani ategekera omuwala ateka omuwala agenda okufumbirwa ani atachikola ddi okitegera ate okikola otya is a topic of discussion today. Madam curriculum senga ati so olyomu ku bakazi assume role bebaita ku bridal showers rules bazikwetika zonna ne bagamba nti so mwalafe una agenda fumbirwa ekibuuzo nina ekibuuzo. Why is it that it's always about sex? Bridal showers gende muzonna bwe baleeta bano eyange teyaliyo wawona wandigenza otuuka yongo nga byonna bye bagamba omusajja byolisi byalaba. Tubalamusizza nnyo abatulabira abatuwuliriza. Ekibuuzo kizitomuko naye si kibi. Kyova olaba nti nze bwe bampita oku and so you are so dramatic. Joya. Producer. Akati. Nze bwe mpitibwa era ensonga lwaki nkyayitibwa nakati ku bridal showers okuteekateeka si omuwala yekka agenda okufumbirwa naye okuteekateeka bano oba oliawo abakyanoonya oba batannaba kutuusa oba abakyalina abaagalwa baabwe nga bakyabeetegereza kwegamba knowledge eno teba nnyo y'ono agenda kuba ye already at least aba ali mu transit naye bonna bayambibwa. Nzo omundooza ku basenga abatono ennyo be bayita oba aba.com oba abagatta ekyanazzi kuno na kino ekipya ne tufunawo ki product ekirungo ekiri awo ekigwa wakati nga kiyamba erudda n'eri. Nzo omu ku baakyusa okujja ebyobuwemu ennyo veteran mu bridal showers ne groom showers. Liberation Day was anyway. Era n'empandika curriculum eyange ng'eri holistic ng'ekwata ku buli kintu kyonna ekyetaagisa kubanga machazi obufumbo kitegeeza kwegatta oba kunyumya akabozi ka kyama kuzaala baana. Obufumbo kitegeeza ki? Gwe mulamu omukulu gwe mulamwa egimu ku mikulu naye ate si kyekyenkomeredde empaji eya wakati empaji endala ne zijja zeetooloole zisapootinge guno omulamu omukulu ogw'abatuumibwa nti mugende muzaale mukole ki mwale. Kakati kyova olaba nti empaji ziri endala zonna bwe zibanga nnungi omukyala mugezi omwami ali wati omukyala muyonjo biki kati wano empaji enkulu bwebanga erimu obukosefu emirundi egisinga obungi ze zimu ku mpaji ezendesa abasajja ezendesa abasajja. To be honest omwami ayinza okugumiikirizaamuko ku bintu ebirala byonna naye ate empaji eno enkulu bwebanga alimu obukosefu ze zimu ku mpaji ezendesa abasajja naye ate si kyekyenkomeredde mu bufumbo kubanga obufumbo bukolebwa empaji nyingi ez'enjawulo. Kati ensonga lwaki mugamba lwaki bridal showers era omulamu omukulu gubeera byakwegadanga kiki ekiba kikujja ewammwe kyekintu kyokka ekigenda okujja ewammwe kikuwa matule mu ngalo za mamawo ne kitaawo nga tebaakikuwera tebazikikuwera tekibangayo kyogenda okujja okukima eri omwami ono. Bino ebirala byonna obuyonjo ewaka byaliyo okulya obulungi ewaka era byaliyo okulabirirwa n'okuyoyootebwa n'okwagalibwa ewaka byaliwo. Eki y'empaji enkulu obufumbo bonna kwe bwetooloolera kyova olaba waliwo sho gye nabagamba mu abaana abawala abaddaawo lunaku lumu lwakubiri lwakusatu omwami tomuwa bintu bye nga bw'alina kubifuna ate nga gwe bw'ataakuwe kuza saaluuni oba ssente zikubeezaawo ogenda kunyiiga naawe ozibbe nga bwe mugamba mbu baba rapinga mbu marital rape wafumbirwa taba mugandawo era taba kitaawo ne bwalwawo okujja mujjukize. Osembadde okujukiza omwami
nze mbaako okujjukiza nkukwata bukwata. Olaba ate ebyo Anti so atandise okwononeka. But going back to that topic, because nkumanyi otandise. Tusooke tutandikire ku ani avunaanyizibwa okuteekateeka. Ye kennyini amanyi ekyokwogera, amanyi ekyokukola, amanyi curriculum eyo ebeeramu biki, oba agenda kuwomatula bwomatuzi bigambo bigenda kuyiwa ntungo. Eyo curriculum nnamba ey'obufumbo. Ate omanyi obufumbo ye certificate gy'ofuna nga tonnaba na bugendamu. Okumanya ngo ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi, bakuweerawo awaadi nga tonnatambulayo yadde n'olunaku. Ekyo si kintu kirungi kubanga wazaalibwa olina kufumbirwa. Ebintu ebimu ebisomesebwa abaana biva mu experiences z'abantu abasomesa. Ekyo kituufu kyovulaba omuntu asomesa alina okubeera professional ng'ate ali neutral. Nga sexual experiences zaabwe baagala ziyingiza mu bufumbo bwo. Nti waliwo byenyiza ogamba biri basic. Yes, beera ne bbaawo. Bawa basic. No. Gye balina okuwa. Abantu mugoyinga extreme ne mutandika osomesa abantu sex styles, ne mutandika ogamba omusajja mukole bwoti ne bwoti, abamwe ennaku zino mulimu oral sex because you.com. Kati we babisomesa because bawe yali abinyumirwa. Alowooza n'owanga agenda byagala. N'otuuka eri innocence omusajja gye yandinyumiddwa. Nga bagijjeewo wali abantu abamu nga bajjagala that innocence y'omukazi. Pavina atero kyogera nti omusajja Katonda bwe yamutonda ayagala power and control in the relationship. They are hunters. Mbuliri omuwala omusajja kalinga akachima kabuka kaveeri kadde. Kabuka bubuusi from one place to another, omusajja gamba kikiba nendete miguwa. Naye senga yamutese point yango gimaze. Naye nze kyendowooza mu kyo kyolaba twatandikidde ku kiri ani avunaanyizibwa ye yeeteeseteese omuwala nga ate nno ninja oyo ayinza n'okuba mbeerera alengejja. Exactly. I think we need twetaga kubanga emirundi egisinga taata ono yatera okulonda senga era tujja kusaba taata what is happening. Ennaku zino mubasiba na ku bitanda omuntu nga tonneegatta naye mumala musiba ku bitanda amanya ne musiba kantuntunu kati omwami omuggyeko okulaba ekimuli kyekyalooza kyagenda ofukirira olwo aba agenda kukola biki. No, seriously kubanga onzibye amaaso mbusimanya you are being romantic nga siraba ebyo bijje luvannyuma ng'oteekamu birungo ebibyo byebikola ati kyekiri kyeŋŋambye lwaki muleeta ebya .com omwami n'omuziba amaaso n'omuziba amagulu n'emikono n'osooka n'oleeta n'obuswanyu n'omukuba obuswanyu n'asooka azimbazimba abamu kye baagala olwo mbu nno n'alyoka agira afune essanyu. Lwaki oyagala okimbulira nkikole mu bufumbo bwange n'otanzikiriza nzuule omwami wange kyayagala. Sigenda kukikugamba okikole nze kyovula ngamba basenga bali eyo ne ba aunties abazaalibwa ab'omu musaayi nga bakulondezerwakuba nti oli mwannyina w'omwami wa taata azaala omuwala nabana abakikola professionally omuntu yenna muwe basics ate of course basics twazaalibwa tuzimanyi waliwo atamanyi kuwala mpa kitanda ng'essaawa etuuse. Meaning you don't have to say it. Anti kakati kyetugattako byebirungo bino kyetugattako kekanzaali kyekinzaali ekiganda you are just adding value, a little bit of value of what we are all born to be, sex animals. Sisobola nakutandika kugamba so we are all born to be sex animals. We are sex animals of course bobanga osobola if you can reproduce after okubeera ne munno then you a sex animal meaning naturally ekintu ekyokwegatta buli omu azaalibwa ayina idea whereby njagala nnyo abantu banyikize nnyo bino ebintu ebirala kiri ekyokwegatta kyekola kyokka kirina engeri automatically musumba yatera okugamba nti kwata omwana omuwere omulenzi n'omuwere omuto omuwala obasibire mu kisenge olabo bwabo banaweza emyaka 15 16 tosange nga balinamu okusatu kale manyanga 18 n'okusoba musumba mpulidde
okitegeera banaye ntuyanye nkumanyi bannagesoonga ku kintu omulamu omukulu ogusingira ddala katonda ogwatutonderwa nze nfuna n'akatuuyo nkumanyi nolwekyo basics zeetagisa naye ate si kyekitandikirwako saagala owamatuka eri otandika ogamba kaakati bw'otuuka booti ku kitanda nkola oti banna bejjuka kwegamba ebintu ebyo si birungi abaami abakyala bakola obuzibu bagenda ne baddaawo omwana n'omwonoona n'otandika omugamba ebyokukola oluusi omwana mbeerera talina kyamanyi nze njagala nnyo omwana oyo asigala ne innocence n'ayonoona kuba tamanyi tategeera ate njagala n'abaami bw'oba omanyi nti omuwala gw'ofunye muto mutandikire mu kwogera leka okwegatta kuno kutandikire mu kunyumya oli otya munnange gyebaleko wano wakunyonyogera mutandikire mu kamese yes mutandikire kamese tambula ate wano olwo omunoonyo otegere ennyonyogezeeze ziriwa naye gwe naawe omusajja n'ova eri wenna kanno kalemedde ne mu kinaabiro bambi hane munu naiti bikalemye okuvaayo owaaye ofiiriddeyo why mubatendeka kale sigamba gwe nkumanyi oli wakabi beba batendeka and then we are going astray. Prepare the emotions. That's the truth. Prepare the body. We are going astray because kyemutamanyi nti bwontuuza kankijeyo ku sex because but if I use another example to explain it, maybe you understand it because nti omuntu bwajjanga akugamba nti kino kikola kikola it brings a lot of nervousness kiringa kwetegekera nnyo kibuuzo and takes away your natural exactly kiringa kwetegekera nnyo kibuuzo nti bw'otuukawo because you are fed with so much confusion bana batugamba nti bw'omuba mugenda mukola mu mocks mugendeko in some schools genda kebudo genda ko wamulabe ensoma yaabwe you've been studying for 6 years under a certain teacher and now in a week back pretending that they want to teach you under a different and they think it's going to make a difference. Now omwana buli wamumusa kwe your pressure outside pressure external pressure like ereta mu nervousness ereta mu okutya okitegeera era I wish the same way they did to the girls they would do to the men. Let be friends naturally you know anti so watugamba tuchimanyi si watugamba I grew up knowing that yes chekuje wamwe yes you have to do it and all but let it come in naturally naye bajja bakutendeka ku wedding night kola boti tunule no chusa boti ekiwato obakola boti kagamba omuwala n'atuukayo nga ali mu kutya. You know, when someone affiliates so much importance to something, you want to handle it with care, and most cases you go wrong. No kolensobi. Ndio bakwasa girasi obane bakwasa balwa ne bagamba titogisoma. Wekange ekintu kikusobyeko a glass ekwatiseko because you are trying to keep it so close. But if someone told you nagamba naturally you know glasses are to be protected when you drop it breaks. Ojaji kwata bulungi with care. Niye buli wabogolera omukozi wa waka. Lwaki yase ebintu ogenda buli waddayo sanga glass ya because of nervousness, because of fear. So why don't we let people enjoy themselves? Basenga banyumyemu bunyumya. Tell them that omwana omuwala ono mutandika nga omubuuza kiki amanyiko kiki yali awulidde. Of course sigenda kugamba nti nina kyemmanyi ekintu kinyuma ye yennyini leka yeezuule teri kibinga genda mu bufumbo nga you pretending to be someone gwe bagambye obeere gw'otamanyi na kumanya gwe n'otavaayo you'll never enjoy it kubanga ogenda kukola nja kugereza nti these days n'abawala bagenda fakinga the sounds in bed everything in bed bw'akifakinga ono omusajja gw'ojja otuuka after 10 years ogambe nti I've never been satisfied by this guy omusajja agambe naye gwe buli kiseera all the time wants that one particular sound. It's like a broken record.
naye omuwala oyo baba bakuwadde basics ebirala byekola byokka anti so bino ebintu with time when you get used to it anti so ekintu ekiri you will explore kankuli ekintu ekiri nakyo kati mwagala tubakolere ki anti so nga bwonteekateeka mu biseera buli wokugamba nti Mr. K akomawo nongamba have you been hydrating ndya ku kasaladi si byongamba wano buli lunaku naye nga nkimanyi olwedde wabikoze no anti obeera nakutegekedde ku saladi nakuwadde ku mazzi that is it anti so because once you're in a good state naturally everything will be okay anti so singa nzija ne that gamba is it and you know it kunyonyogera seka then pavi najja nakunyonyogera nga teri agambye kiriwo ekisingo nnyuma the surprise the suspense naye wano nja nakuseka nga sirina nanyonyogeze enfunye ababawala anti obeera wano Mr. Case kame nyo ku mazzi bali ku mazzi agabuguma ndya ku kasaladi cucumber oba biki ebintu ngoba naye nga nikyonziramu nabiridde dda ebyo sikoma oba wali obatali nyina so omuwala ono asobola ofekinga mu bufumbo omusajja n'alowooza she's enjoying herself she's satisfied nabeera content omusajja nabeera content nabeera comfortable nga amanyi bulijjo byakola but bamutendeka nti kyolina okukola bamugamba kola bwoti omusajja olina okukolako bwakola bwati kola bwoti naye nga takifiiringa after 10 years ono omuwala omusajja bwakola bwati kaaba bwati ono abimanyi gwobimanyi gwoteekateeka abaana abawala abakyakigaalo anti kaakati wano wakati mu baana olw'okuba abaana ba myaka aba kampasi abaana baba bakuze abamu nga bali above 18 era ndowooza nti wailo ne bw'obanga obasomesa okufumba nga bwe twawulira ku Sunday emirundi egisinga era toyinza kubanga tobayigiriza tobawaayo bu basics obutono mu kufumba emmere eri nakyo kubanga awo oba okoze ensobi nnene kubanga oyogera ku buyonjo n'oyogera ku byobulamu n'oyogera ku byokufumba n'oyogera ku nyambala n'oyogera ku kwerabirira me I think that in your church girl thing you have a balanced kind of way and I am very sure bwe bagamba nti omwana akwaniddwa ate era tobawa formula bawe basics anti abantu batuwa formula z'obufumbo anti so ne bagamba omusajja wakwatako scream like this anti so wali obiwuliddeko sweet mbimanyi oyinza okuba tobikola ne bye bakola abaana it is wrong ne baleeta ne bamugamba abaana omanyi ennaku zino ekiriwo tulemeddwa oku appreciatinga emibiri gyaffe nti omuwala ali ready ogenda okugula some waliwo bicapsules bye batunda in town ne babinsatinga because babagambye olina okuba ne kino na kino bagiyita bullet takiriza baawe amuzuule the natural her yeerabe yeewulire kati agenda fakinga throughout her marriage abamu balwaliramu kubanga bamugamba olina okuba ne kino olina okukola bwoti ne bwoti omuntu bw'otuuka mu sessions z'abawala bagamba omukazi alina okuba nga alina kino obungi bwe buti ne bwe buti which is wrong anti kakati makula kwezuula ne baawe njagala nnyo bamaama bonna abali eyo ne bataata abali eyo mutandika okwetegereza basenga ab'omu musaayi be mulina tebaliiyo bamaama emirundi egisinga wetegerezeeyo ku sista wa taata w'abaana ono like not tuleme kulinda ng'omwana agenda kufumbirwa tutandikanga bukyali I would give you the right thing wetegereze that I was actually looking for because identify kiriwe kiti byoyogera bituufu omwana mutandike buto nga senga omubuulirire ku ye because it's your responsibility. It's your responsibility to nurture your son's kids and your kids and the whole entire society. But when it comes to marriage, the right thing would be to get to know my fiancé. Besides, omwana muba mwajja mu mutegeka from. Ate n'ekirala tosobola kuŋŋamba engeri gye nkuumamu musajja nga sigwa wamunkwanira tomumanyi nako tominaako nakakwate. Not all men are the same. Chovolaba, if you're my friend, bw'omuntu waba alonda senga ow'ensonga aba yamumeetinga dda. They have been there, they have had lunch together, they have amulabye neesaye atandise okumulaba nti asinga kwagala toke. Nze nina cousin, family friend, cousin, sister, kuba ebintu bitusobera omuntu mufuuka abamikwano nnyo ne mufuuka ba Luganda. Yamugamba omukyala omuganda olina ofumba n'oboobeza n'osanika omusajja we alina ulcers katuna amatooke gamutte atya bapye mubufumba atya ogamba omukyala we nti nze ndi wakawunga mukwano hani naye bamugamba omukyala omuganda aboobeza ettooke ogaba otya emmere nga tekuli ttooke okitegeera. So if the senga had involved herself at that particular moment, because when the girls are ready we usually talk.
kati omuwala bwayogera mugwame muwala jangu twogeremu oshegera bring for me your boyfriend I need to get to know him omulabe omuyige omanye kyekyo okumugamba ate n'ekirala njagala abawala naffe tubeeremu kulondobamu oba kukusengejja si buli kintu kyonna sengawe kyakugambye nti ogenda kitwala wholesale kubanga first and foremost olina okusooka byakugambye gwe zitwale mu bwongo bwo nga basics ne maama wo byazza kugamba bitwale nga basics ne mikwano gyo because by the way abantu bonna can prepare kuba n'abaana ne mikwano gyaffe balina bye boogera and all that naye kirungi naawe okugenda weetegerere munnooli biki byayagala mwogerezeganye mulabe okyali ku junction tukyagendera ddala maaso era nga njagala okutwala this opportunity okujjukiza nti MTN ena sent you points ate gy'okoma mu kukozesa MTN mobile money okugula data okugula airtime and all the other services of MTN ofuna the sent you points era nga tubeebaza mwebala okubanga mulonzeewo MTN okubanga gye mukolagana nayo era nga beesunga emyaka mingi egy'omu maaso okubanga ffenna tukolaganira wamu MTN everywhere you go amateeka n'obukwakulizo bigobererwa tovaawo Soul Television Femunyo okyali ku junction tugendera ddala maaso era nga twebuuza ani or who should prepare a girl for marriage how do you do it and when do you do it yes so ekyo kyembadde nkugamba kiri very very important most cases to get to know the person is key okitegera kuba tuli mu era luli nazzi kuno bawasanga nyumba so you knew mumumanyi omwana ava mwene nyumba beeyisa bwe bati ba tribe bweti naye kakati omwana akusulako a boyfriend nga muzungu uyo tandise omusengeka ebintu by'omugamba nga tebigenda kukola bigenda kwonoona bwonoonyi so as a senga if she's bw'atandika okukulaga nti ayina muntu munne you call them get to know the person it doesn't hurt at all ebyo byemubeeramu anyway waliwo ebiri universal nga n'abazungu balina bye bategeera sirowooza nti eriyo omuzungu ayagala omukazi omukyafu. Stop downplaying the point. The point is get to know the man irrespective. Naye nga waliwo empisa eri basic eri universal. Ngachi. Kati ng'obuyonjo ng'empisa n'obuntubula nga biri universal. Then ne wabeerayo empisa ezimu oba cultures ezimu gwe bw'obanga oli musoga ng'ogenda kufumbirwa mu Canada oba mu Sweden senga mba musuubira okugezaako kuba kati Google yajja abaswidi culture yaabwe eri etyo ogenda kincorporating otya si culture yaabwe eyinza okubanga culture yaabwe naye nga yesi bwali nkuddirayo ku ntandikwa omusajja nga ye mumanye anti omusadde era oyina omumanya ayinza okuba mukyala owa tribe ye naye nga ayina ebyenjawulo ebyatayagala tetuganye anti sunzikiriza byoyogera mugenda ne mwetumiikiriza n'ogamba kirina beera bwe kiti nti tusobola pavinyagereza example ennungi nti bw'ofumbira omusajja omuganda bagenda kugamba muwa amatooke abasajja abaganda balimu ebika ab'e Masaka bajja kwagala amatooke ab'eruwero baagala lumonde ng'ojja fumba amatooke aleka eggali ofumbe lumonde aleka ebbirya naye the best person yandibadde gwe wennyini ne weezuulira omusajjawo because bano abalala bagenda kwongerezaako tebasobola anti si bwe tuba nkubuulidde bba wange nga tubuzaayo 2 weeks oba myezi 5 tosobola kumumanya ne bwe naamuleeta ewuwo tosobola mumanya okunsinga nze bwe naatuula naye asobola okubeera comfortable okuŋŋamba ntalya matooke kyatasobola kugamba ssenga wange kubanga naawe kennyini okyamuyiga yes oba tonnamumalayo tugenda tweyiga anti so buli lunaku tweyiga naye bano abantu abajja with ideas owulira of their marriages azimu ezaalema bw'osanga olinga obufumbo bwe bwalema ebizibu byonna agenda bikutika gambe weegendereza abasajja not even ebizibu byonna most cases once you fail at something and you genuinely wanted to prosper for someone ogenda bawa kyolowooza ekyalemesa obubwo nti kyalina okukola am I making sense nti bwe mbanga kati nganze nga Pavin nga nalemererwa okufuuka human resource manager okitegeera Zabet n'ayagala n'atuuka off age ngenda mugamba kakati singa nakolanga bwe nti
osanga nandifuuse bwenti okitegeera zabe kyakulenga ekyo kyalowooza kyekigenda okukola. It's human nature, it is how it is, unless for you people abagenze mu ssomero ne musoma professionalism. Naye kakati tufunye obuntu nti si buzibu because they also don't know they are doing it, nti agenda kwagala okucreatinga ekifaananyi ye kye yali ayagadde oba ekyanditebenkedde for her, ekyandibadde peaceful for him or her, obufumbo bwe akikugambe nti nze omwami wange saamutikkulanga kaveera. Kale ebyo biri basic, wagambye dda waliwo ebiri basic, naye waliwo ebintu ebimu ebiri deep and personal for this particular person. Ate nga we nabagamba, people reflect how they are feeling. If that person was never in marriage, happy in marriage, kigenda kuba kizibu nnyo okugamba nti mulimu essanyu mu maka. Omanyi kyagenda okugamba banaye obufumbo buzibu, beera mwegendereza mwana wange, bw'otakola kino kigenda kubeera bwe kiti. Abeera n'ensisi, abeera n'okutya, takwagaliza kye yayitamu kikuyiteko, but tagenda kukulagana ssanyu kuba teyalifuna. Chovolaba, it's good. If you need help, get it from a professional person. Professional person. If you need marital, good. Yes, auntie. Balina bagambi. Owakumusayi nga senga tuba befriending ng'obudde bukyaliwo. Omwami bamusisinkane ng'obudde bukyaliwo era bakuteekete. Ate basenga bo balina kutandikira eri kuva mu buto, because the basics bino ebirala akyusemu kano kakati okakola bwotyo kitegeera naye bino ebyokuva mu buto babeere involved. Tufunemu ensonyi ezijja just nga wabulayo wiiki 2 ku mukolo. Kati ensonga lwaki tulina a little bit of order in life. Tufune the basic way oba the standard way of doing things. Okay? Kati nga bw'olaba nti omwana w'emyaka 18 n'okusukka ye yeeteeseteese mu bwongo, mu nfiiringa ne mu bode. You know? Kwegamba kye ngamba nti waliwo enkola kyobola culture tetuleme gyesamba nnyo kuba culture weri why culture weri ne culture norms and beliefs batuwa basics ezo kwe tusobola okutambulira guidelines ezo tuleme kubuuka nnyo ate tuleme kuzi downplayinga kituyambe kati netwerabira naffe nga basenga oba abali mu kubuulirira nti n'omuntu ono gw'obuulirira alina kyali alina personality ye gyali of which tefanana nayo tefanana na mama we naye alina kyali whereby kyetusabye wali mu kutandika twetegereza abaana bano betugenda okufuukira senga era bataata basenga mu balonde mangu obuzibu obuli ku bataata ennaku zino abakazi mubalekera abaana ne batasinkana na basenga baabwe ne batamanya na kigenda mu maaso tata tukunoonya omwana agenda kukola ki agenda kufumbirwa. The nuclear families have become so small tebakyateekamu the extended aunties and all tebakyali involved ate nabo babeera ne family ezaabwe everyone has their own family their own business their own kati bigenda okutuukawo nga omwana tomanyi nti pavina ine ggume nga tukimanyi eggume liwandibadde omuwabula eggume litegeeza ki nga sinalisa eggume omuntu omunene ne bitterness eyo togambwako nga wattima nga tokimanyi nosigala ku kino kumugamba omwami akola bwoti olinnya bwoti ekitanda tomuterezezza wano ye she could have done it from the start. Yandikoze omulimu gw'amaanyi kubanga bamanyi omwana maama nammwe ba societal mothers mmwe of your a church leader. What is the wife doing? Kubaba mama bennaku zino balina ensonyi. That's when you people step in. But Auntie Sue, nedda munnange, let's allow. Ng'otidde, ng'ogamba bwenna musomesa amangu. Anedda tetwogera katika mugereze. Nti waliwo omuntu, nja kugereza nina mulenzi. Waliwo be nandiyagadde ayige. Naye ku mulenzi atemba n'ensonyi. Waliwo omuntu ate gwe nsobola oyitamu. Nga mukazi alina bimugamba beta nsobola obiyisa mu pavin ne mugamba when he comes over mutabani mwagala passing through this ali free na ye omwana ne mama asobola openinga atuka ku certain age afune ensonyi naturally tasobola kugamba the whole truth kati bwe kibanga kikwata ku bakazi ate pavin asobola omubulira engeri gye bayisaamu abakazi because abana third party ali neutral. Awasano mugamba wamye I can't buy flowers nga omanya he's the kind like this he's the kind like this kambulire mama we batandiko kikolako omuntu yetagayo omuntu omulala naye mama alina okubeera nga ali part of the training ayite omuntu oyo amubulire ku mwana omuntu oyo gwe weesiga nti nze nsobola okwesiga Pavin n'omwana wange lwaki Pavin tasobola yigiriza mwana wange fuwa mindi kyekisooka
sisobola kuwa muntu kubulira mwana wange ng'ogenda mugamba nti omusajja we birema eby'emitwe 10 n'egyo ebiri ekinuza omusajja side gy'oyagala atunule kagama gye bali abakola ekyo ate waliwo life skills omwana zalina okuba charity begins at home, so we say waliwo life skills nga automatically omwana bwoba wamuyigiriza okurespectinga both men and women oba okurespectinga ba elders nga omwana already ayinamu empisa n'obuntu bulamu ezo naye kakati bw'ayawula omwami we ku basajja abalala bonna kati awo n'olyoka omugattako nti kati ono omwawudde ku bali abalala kati bwoti maybe respect and oyongeramu kano mu respect or anything oba mu kumuwaaniriza or anything kati ayige nti bwabadde akwata bali abasajja abalala ab'olukale ate kati ono ayawuse kati ndabanga nti okuteekateeka omwana obufumbo tuba tugattako bugasso already ku kyayina okubanga alina and if I had powers zitandika mu 2 weeks you know when we were growing up if I had powers there's one of these things that I would have wanted to do when I was growing up I grew up in a traditional church whereby esawa weyatanikange like the service the kids are chased out to Sunday school. And now when you go to Sunday school and you reach over a certain age, you are chased out of Sunday school. If I had it in my powers, I would put that in between Sunday school and main service. Nokola class endala. You can teach them weaving, you can teach them life skills. Nti bwoba ofumbidwa mulimu teguliwo osobola otunga ebitambala, character building, you know how to associate because some of our parents social skills. Batukwata mu ngeri yanjawulo nakutwala mu single sex school akutiriddeko because it's how parents are. Ne walimu it's a church environment you can mix up with the boys with the girls. Kwegamba if I had it in my powers, I would get that in between of Sunday school and the main service. House of prayer has it? Yeah. We have it yes, it's very, very important because tuberane homeschool church whereby at home abazadde temulimba you're not there. Naye kanani made nakusomesa enkula eyebwabwe okuvuma okulaba obuzannyo ku TV okukola ki ntera nnyo okugenda ku Sunday school bwe twalinga tukyasaba ng'oluusi wabawo obuswiti obulabolabo bw'otwalayo naye natuuka ku Sunday school ya Canaan House of Prayer nga balina classes ez'enjawulo ng'ate ziri divided mu myaka era nga bw'olingizayo bw'oti n'olaba abato bye baliko kuyimba bigambo bya Bible bitandikirwako naye era nga bw'ogenda mu bavubuka era olaba ng'ekigambo kiba kyanjawulo nga it's more organized so singa mu Sunday school ate tufuna eyo gap ate awo we babuliraawo ng'abaana batandika adolescence awo we batera okubulira si muto si mukulu ali awo we babulira power weekuyambira we wano nti churches need to know that byonna bye twogerako marriage Katonda yagitonda balina okuteekateeka omuntu ate mutusomesa sex no it's not sex but church has authority over our lives especially ng'omukutte awo mwogwo omutendera nti nvudde mu Sunday school nga manyi teacher Makula now I'm going to the next eyokuddako ngenda giwabwa of course nzize kweddako ya Auntie Sue weyiye jaddi nzize kweddako ya Auntie Sue nga Auntie Sue ekintu yakisomerera she knows how to handle them eranga bwalaba mwavubuse she has started getting breasts or she has started getting the counseling amanye engeri y'okwogera naye nti lwaki obulabulawo nnyo n'omuvubuka oli like Nathan obalaba because era tetwagala to instilling fear into the kids oba n'abazadde ogamba sijja kujjayo omwana wange eyo ku church eyo bannange tuba tuli mu church nga babasomesa bino but gwenga counselor omulaba which child to talk with and which one to still be waiting for otegera because ekintu kye bakugamba mu church you people ekintu kye bakugamba mu church tokyerabira and you believe that's such the influence the church has on us because that's how we were brought up nti mama waso okugamba n'ogamba kale mami uli yankuba kati kitegeeza ne mwana nkuba leero it's okay emphasizingira mu church kyobola ne ba Sunday school teachers balina okwekenneenyezebwa nga babalonda okujja okusomesa because at the end of the day era balinganga ba auntie era balinganga ba uncle emirundi egisinga obungi kati olaba nti ekyo kye kitegeeza nti omwana tateekebwa muntu omu
It takes the kubuli whole community. mutendera. Exactly. That answers our other question. Chachi eteekateeka. Amaka wakati akuziddwa ateekateeka. Ne TV radde muganye eteekateeka. Ne radio. N'amasomero galina kye kakugattako. Everyone. Abantu nze kyensikiriza tufune nnyo abantu abali close ku baana bano babateeketeeke. Waliwo omuntu okujja esawa zino bwe mba ngenda fumbirwa ne ngenda mu church ne mugamba mugenda ku counseling nja tuulawo for formality nenga sina kyentwala ne bw'ogamba nti gundi ayogere naye ajja muwuliriza abantu abamu batuula mu bintu bya church kubanga balina okuyita mweyo procedure basobola okubagatta. Ate sina gundi ayogere naye you people. Nabagamba ko Amore is using an example. I actually called her Mugamba. Amore is talking about her. Muchala wa anku wange anku mugambe. You people, what she did was she called me and Ivan to her house. Atulage empisa yo, like how you treat yourself, how do you serve the dinner, you give a few starters, nakula obubagia mulimu jinuts, a bit naleta oka first course, nengo balaba even the way they jazz. Ivan, have you seen how they're nice to each other? Even after how many years? Te achi enforcing anti, oino kubera nice to your husband. No, yatulagako. Oshegera. So even the person you're choosing, or you're choosing your favorite, but it can she live up to that standard? Are you going to tell me stay married, still happy, still like this when you're miserable? The parent can choose. Nti wabawo omuntu gw'osindika nja kugereza nti bwe nsindika omwana mu makaago Kaviri. Nino mmanya nti agenda yigira ku ggwe nga tomugambye. Yes, it's important. Omwe space eyo abakazi bwe beeyisa. Omwe space nebuuza. Ng'amanya abasajja bwe bayisa abakazi. Yes. So Auntie Sue, even the way you talk, the thing about Auntie Sue, ne bwaba yise ku reception, oinonye emboozi, nze mbeera nenga kati now, let me just leave this woman behind. So you make it easy for someone to approach you. By the way, there is a lady. You make it up, you're approachable, you're relatable with. There is a lady. Abantu. Otwali ku church. There is a lady go one day. She was small. You remember that girl? Yajjanga ku church over and over nga yagala ku meetinga nenga bwasanga wa abantu nga atya ayina issues eza esteem atya abantu Auntie Sue yamusanga yamubamira omanyi Auntie Sue agwira abantu ku church. Tomunyumiza. How are you utya badnange? Rachel today work. Are you okay? Are you? That's Auntie Sue. Do you need help? I'm like bye. People kulaba makula ne buli wajja abera wa abantu atati okwa approaching yetoloddwa abacha naye makula. Then Auntie Sue yamukwata bwati na muleta makula soko handling ono mwana wadako omwana yagala n'okwefukira bambi. But that's good. You broke the ice. You helped her get to a place here. We can't talk now. Ngamulaba atidde. Nemugamba take my number. We meet. Naye olaba nti wamuwa attention at least n'amanya nti kyaludde ng'ayagala okufuna. Oyinekirabo kye tugamba waliwo abantu abasobola okuyigiriza abalala. Kati gwe basobola n'okuwearinga nga senga 2 weeks tu n'okikola. Abaana n'ekikwasaganya. Because you're relatable with, you're free. Omuntu asobola okujja n'agamba I have a UTI nga taswadde namu. Yes. Because nkimanyi togenda kuseka, togenda kunkuba liiso kumbuuza bibuuzo ojja kugamba tukoze tutya kola bwoti ne bwo. That's what people need. Kati bwe onteka mu situation whereby nkutidde because of the standard that you set up, or like ngamba bane, how will I go to Pavin? I think she's going to judge me. Aja kumbuza what were you doing? I'm using me as an example because I won't take offense on myself. Yes. But oshigera chengamba nti obayinza okulonda senga oba gwe nolonda senga because yes you love each other and what ne webuza mutandikiddewa omugamba that maybe my boyfriend or my husband to be ali bwati tabyogere oyine ngambo ku kyalo you claim you're the ones responsible for kubulirira bola tosirikira ku kyama okola kwegamanga the character ne balonda senga muno ne wola ba film wa exam noga kati now you say such girls nonsense. You're so strict and judgmental. Tasobola. Awulira bulizi fear because takudira takugamba nakugamba mbera jali. Nakulira bulizi bintu byoyogera. Most probably nebyo no mugamba tajja bitwala. Because they don't believe in to answer the question on who should on whom is supposed to do this, you have to get a professional person. If you feel like your child needs professional help, if you feel like nganawo omanyi we neglected her, do that. Nebo bolabanga tajetaaga as a girl, what the advice I would give is introduce your spouse earlier. Introduce your spouse earlier. Ateneba in-laws baffe, simplify life for the girl.
or for simply life even for the guy, other person. vice versa. Because when zija nembera mukutya, I'm going to be in fear in marriage. And I'm saying, like, how am I going to survive? Will I come back from this? Naberanga, they're walking on glass and they fail to get to know each other and to love each other and to be themselves. And I think singa ensi yali perfect obanga abantu balina ku buntu bulamu mikwano ja spouse jandibadde mirungi nnyo mu relationship. Anti of the gamba singa ensi yali if you really understand who they really are understand, and if they are good I don't need to love you. I'm just saying singa ensi yali perfect waliwo ebintu bye tuba tetubamanyiiko nga sisobola genda wa mama wo. The most they are going to tell you is how that's useless. It is useful. It does information. Yes, it is. Era asobola n'okubuulira kiki ekimuleta mu bbaala. Bamuyita mukyala waffe ne mukyala waffe nga waliyo bana abalala. No, abamu basobola waliyo abamu abalungi. Kyegamba singa gye bali. It's always bros beef. Sorry. One of my husband's friends yangamba bawa yagala obutiko. Buli we yagenda ngo obakyalira nga babuza babafumbye obutiko. But that's not knowing him. That's just knowing something that he likes. Exactly, something he likes. Because era mbofumbo. But actually, bwe baba bakwagala, those things come up. Actually, you don't even have to ask. Because when you ask obatadde ku pressure. Obatadde ku pressure. Nayo inagamba, ayagala nnyo ekintu bwe kino bwe kiti. Buli wajjange waffe because they are married. Buli wajja atugamba, lwaki temufumbyeyo kino. So there are certain things byosobola oyiga ku muntu. From them. Mikwano from the sisters. Ne bakubira ku bigezo. Yes. Ku bantu babeera nabo osobola oyiga embeera ze. Okyali ku Junction era nga tugendera ddala maaso twogera ku ani abuulirira omuwala preparing her to get married. How do you do it and when? Tova. Soul Television. Okyali ku Junction anti so Makula and Pavin. Kakati mbadde ebibuuzo biyitirivu. Tuve mu kwetooloola tudde no tudde eri omulama gw'obufumbo ogusingirayo ddala era ffenna gwe tutegeera obulungi empagi enkulu kwe kwegatta okusobola okufuna abaana. Kati njagala mwagambye nti saagala kukuwa byange ate nze byange byannema saagala. Kati omuntu ono abeera abuulirira omwana oyo saagala nnyo ate tubalemese butayogera ku nsonga eyo naye tubawe ekipimo batandikiddewa bakomyewa biki bye batalina kwogerako anti engeri gy'otandiseemu guno omulamwa gw'onyumirwa ennyo n'omuwala n'otula wansi n'omugamba omanyi ensonga eno nkulu mpagi biki n'otatandika muwa kipimo oba kigero gwe kikkolera naye n'omutunuza in how important it is on how important it is n'omugamba like how I would have wanted to hear it was you need to prepare yourself for this. Yes. Omukyalo yennyini gwenjogerako buli seera ngiyangamba nga be happy, keep calling him, check on him, even when your mood is bad at work, just think about do you know that all that is sexual satisfaction? Exactly. So make yourself, instead of mugamba kakati bwatuuka kola bwoti no weyambula simanya musange ng'alaba akapiira ettawulo ekugweko by mistake okutame simanya olonda akagirita oyinza n'okuba weerabiddeyo toilet paper benyi mukola nyensobi because you're trying to be kinky. You were not born kinky. Omiyisa amavivi oze ku salt yozimbye amatama nti nabadde ngwa mu kinabi ngeze style. Mubere serious. Be serious by the way. Be yourself. Be yourself. Abatambuliza naye Pavin ekyo kijeewa mubabuuze is it an experience you've gone through? Mubagambe bawandiikewo oba kyali kibatuuseeko. Is it an experience you've No, gone I haven't. But you would imagine that can No, happen. I know it has happened. You ask people, especially if you're bountiful. You can't know. You have big bums. Naye Olina okutukula nnyo. lwaki
Chikusumbuye tukite. So at the end of the day twebuuza how eno tuze tugibagamba that it's good if we start with the basics. Oshegera okuvira ddala waka twebuuza abawala abawesera lwaki bali bwe bati obusera babutandika bato kikiri bit whatever from childhood gwe nobitandika mu bukuloloza bigenda kukolerawo nga express. Omwana bw'abanga mbeerera agenda kusisinkana omwami ayinza okubanga alimu engeri endala etali yakuteeka mu kifo kituufu. Yes, and that happens a lot. Oba anyo. Nze muga kikino kankigambe totawana malayo ekyange kiri so you don't know that anyway mbale na tuchogereko anti mubulira the right place kye balina okukozesa omwami bwageza n'agende so anti so no right place you don't know that the other place is just for that particular thing. Excretion omwana yeta kimanyi tu wavayo bintu okay innocence yinzo kwata kiwulirangako naye kimubuulire kino ekifo chikola bwe kitne bwe kiti and now omuntu because I think for such things you need get professional help. Leave kakati ensonga eno endala gye bayigiriza abaana eyokukola ki teriajja otunuya bwerere mu eyokuboobeza bayigiriza abaana abo ababa bakyali abato tutunula eri emabega tutunulire tugambe eri culture nga balina engeri gye balina okweteekateeka mu bifo ebyo. Would you recommend it kati gwe ng'omukyala wa church? Kati nze kangereze bwe nyizo kikola. Yes. These are things we talk about. Yes. But with the parents. The parents' consent has to be there. Parents' consent. Parents amukuleetedde omuto nga takimanyi era ng'omuzadde takukkiriza tokola mistake basobola okukuloopa. Gamba n'okusiba. Basobola okusiba. Ensi gye tulimu ndala tetukyali mu culture emu. So mpozi ng'omuzadde yaleese n'ayogera n'omwana nti waliwo kye bagenda okuyigiriza. Oyo omwana osobola obbimuyigiriza. Ate era omuzadde leetayo ka consent form. Not even that. Tulekerawo okwetumiikiriza ffe nga be balekedde abaana. Yes. It's a very good cultural practice that, you know, I would second it. I would want it. Like, I would recommend it. It should be done in the right way. It should be done in the right way. It should be done properly. In fact, abaana abasinga bafuniddemu ebizibu bingi abamu ne babatwala ne operation kuba bafuna bufunyi mukazi wa kukyalo wotero gula sukali n'akwata ku mwana wo tomanya mukwasiza ngalo ki. I've seen such cases. Backfiring. Auntie, so I can trust you with my girl. I can trust Pavin. Tagenda kujja na ddagala lya kinnansi kwonoona mwana. Gwe wadde bwi mukazi ku kyalo ngulwa kuba muntu mukulu nga aynako obujja ku mwana wo. Laba wamukola ebintu ebyo. Gamba alina obujja ku ggwe then omwana wo ne mutuka naye abantu twetumiikiriza kyonna kye kiri temutuwetumiikirizaako osomesa abaana kye tugamba nti okusomesa abaana it's better n'obabuulira why you're going to do what you're going to do. Lwaki because we were never told. Batugamba nga bugambi mugende wa jjajja ku lwokubiri. As a person, in fact nze kambabuulire omuzadde bwandeetera omwana oba abaana okubayambako mu nsonga eyo omanya abazadde kye mbagamba omwana oyo ajje ne notebook ajje ne pen ajje ne report ze eza academics ez'okusoma 3 ng'ogenda kuzirya. Yes, nze eyo si ensonga ey'omulamwa because the thing is I'm a career expert. Njagala ntegeera omwana kubanga njagala nnyo ekintu kino tukijje ku kiri omwana aleme kulowooza nti kiri kyekikulu. Njagala nnyo omwana abuildingiddwa yenna ng'ali balanced. Emirundi egisinga tubeera ne notebook nga tuwandiika kandi abe report z'omwana after or during report z'omwana lwaki wano wa declining lwaki wano okubala. Omwana n'omubuuza oyagala kubeera ki oyagala kusomera ku university ki okitegeera mukimanyi nti ey'ensonga sigikoona nako omwana yennyini yagyebuliza nga already afunye comfort eyo with you naga anti so at school they talk about this thing but what is it jukira oluusi tamanyi nti ne maama yakkiriza okole ki omusotinge kati ekyo kijja kiba mbawe ensonga 7 lwaki ekintu ekyo tukikola nga tekuli na kyakwega ng'olina kyoyagala. We need to first talk as adults. Omwana oyo musisinkane sigwa omundeetera
anti so walira benezija ne nkukyalira n'ensanga omwana ne mubuuzaako ne tunyumya namanya as a friend sigwe kumukwata n'omuleta bo ogenda bagenda kuwulira wabeerewo ngeri ya rapo oba ne kusimu n'omusanga omugayipe nabo tujja kwogeramu kyangu nnyo anti so okuddamu okwogera naawe negamba nno ogenda okula twetaaga twogereko ku buntu ng'omwana akumanyi naye we bansitula ne banteekewo anti so ambulire ngenda tuulawo bwe nti bw'omalanga nzirayo wakola eggulu naye no kisinzira nti suuki gwe bakuleetedde anti waliwo abantu abamu nga talesewa anti songereza ku ggwe ujja ng'oleetedde omuntu era naye nga waggume ng'ali awo no sikwera na ggume it will take time you're good but it will still take time it's better to do it can't be actually on the very first day kyobalaba nze nkugambye nti nze ntandikira ku birala career guidance who are your friends how did you get them kino ekyembeera ezo ne tugamba ye yakyebuuliza esobola okubeera ng'omuntu agitutte bulungi kisinzira ani amugamba so it is important nti gy'otwala omwana obaleka ne babuilding a relationship bonga bombi anaamuyamba naye yennyini ate tokikola nti lwakuba agenda kufumbirwa kitandike alia because it doesn't mean nti buli gwe babuulirira afumbirwa era atandike namanye nti it's supposed to be part of their lives okubeera omuyonjo waliwo okufumbirwa naye si buli omuntu afumba exactly it's just courtesy it's omwana tumubuulirire it's you're building society because those are the people you want around your children those are the people you want around you to be your friends nga muteketeke they are good people so who should do it usually varies if it's last minute let the people get to know your spouse let the people get to know you bamanye chiche batambulirako but it would be better if it started from eri wansi Sunday school ewedde au wakati kati and if the person needs professional help nga namwe mulaba nga mugirabamu mu kifo kyo postponing nga mumukoledde egundi omulesa abantu nga 10 ewaka awulira kiri they end up just confusing everything mukwaso olitajja lemo atanze njagala nnyo omuntu ono ambulire kikyamanyi ku nsonga yonna ebeera eyogerwako kyogendamu okitegeera weeteeseteese kiki okimanyiiko waliwo yali ayogeddeko naawe we usually want to start from the known to the unknown. Is there anything you would like to ask? Something that you're not conversant with? Something that confuses you? Munyumya, you know? Kati chimuletera okubeera free n'akugamba ne byatandi kugambye. Oba ne byewandyerabidde. Oba ne byewandyerabidde. Nabako byabuuza. Yeah. It is best for us, instead of imparting, get to listen. Listen to this person and know what their mind is so that you connect it with yours. And that's for a girl. The world has ignored the boys. I think that should be our next show kubanga obadde ku Junction tukwagala nnyo we thank you and appreciate you well until next time kumunye tovao bye bye